Hello friends, welcome to our YouTube channel Competitive Examz Education Institute. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்ட்டில் ஏசி சர்க்யூட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். What is AC circuits? AC circuits using alternating sources. Alternating sourcesனால் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள், நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்னு இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பொலாரிட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, அதை தான் நம்ம வந்து அல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். வேல்யூ ஆஃப் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். அதாவது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது, அதாவது அல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டியில் இருக்குது, அதனால் வந்து அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்காது. It changes at regular intervals of time. Next one, what is alternating voltage and what is alternating current? Alternating voltage means voltages that changes its polarity and magnitude at intervals. Alternating current means direction and magnitude of current changes with time is called alternating current. ஆக்சுவலி இந்த வேவ் ஃபார்மை தான் நம்ம வந்து அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டோட அல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸை வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டியை. ஆக்சுவலி இந்த சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் தான் சொல்லுவோம். திஸ் ஒன் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள், திஸ் ஒன் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள். இதை வந்து பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இருக்க பீக் ரேஞ்சு நம்ம ப்ளஸ் விஎம்னு சொல்லுவோம், அதாவது மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம். நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இருக்கிறது மைனஸ் விஎம்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்புறம் x axis represents time whereas y axis represents voltage. This is the waveform for DC voltage source. ஆக்சுவலி இதில் வந்து மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. மேக்ஸிமம் இது வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிசினாவே டைரக்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இதில் வந்து x axis represents time whereas y axis represents voltage. This is the difference between DC source and AC source. This is the symbol representation for DC source. Actually DC sourceல ப்ளஸ் மைனஸ்னா டெர்மினல்ஸ் இருக்குது, AC sourceல வந்து நமக்கு ப்ளஸ் மைனஸ்னா டெர்மினல்ஸ் இல்லை. Next, in DC source it has fixed polarities, but in AC source it has alternating polarities. DC source has a constant magnitudes, AC source have varying magnitude. In DC source produces currents with constant value and no change in directions. Next one, in AC source produce current in varying magnitude and change in direction. அதாவது டிசி சோர்ஸில் பொறுத்தவரை மேக்னிடியூட் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், டைரக்ஷன் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஆகாது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஏசி சோர்ஸஸில் நமக்கு வந்து மேக்னிடியூட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்டு டைரக்ஷன்லேயும் நமக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், sinusoidal alternating quantity. Actually in world, all over the world, sinusoidal voltages or current are selected for generation of electric power. These are the reason for this, that is reason for sinusoidal alternating quantity used in ஆல் வேர்ல்டு வைடு அப்ளிகேஷன்ஸ். அதாவது இந்த இதுக்குன்னா மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன் சைடில் வந்து நமக்கு அல்டர்னேட்டிங் சைனுசாய்டல் வோல்டேஜ் கரண்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த சைனுசாய்டல் அல்டர்னேட்டிங் குவாலிட்டி நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறதுக்கான ரீசன்ஸை தான் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சைனுசாய்டல் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் லோ அயன் அண்ட் காப்பர் லாசஸ் இன் ஏசி ரொட்டேட்டிங் மெஷின்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். This sinusoidal quality improves efficiency. It offers less interference to communication lines. It produces fewer disturbances in the electric circuit. Next one is some important terms in AC circuits. First one is waveform. Waveform means it is the graphical representation of alternating quantity with respect to time. Okay, examples for a waveform or types of waveform are sinusoidal waveform, rectangular waveform, triangular waveform, sawtooth waveform, trapezoidal waveform, stepped waveform. Next one is cycle. Positive half cycle and negative half cycle constitute one full cycle of the sine wave.
ஆக்சுவலி நம்ம அல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோமா, சைன் வேவில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இந்த நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இந்த ரெண்டையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டைம் பீரியடு. டைம் பீரியட் இஸ் இட் இஸ் ரெக்வயர்டு ஃபார் அன் அல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி டு கம்ப்ளீட் ஒன் சைக்கிள். ஆக்சுவலி அந்த ஒரு சைக்கிள் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான டைமை தான் நம்ம எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுதோ அதை தான் நம்ம டைம் பீரியடுன்னு சொல்கிறோம். Next one is frequency. Frequency means number of cycles per second. It is measured in cycles per second. அதாவது ஷார்ட்டாக நம்ம சிபிஎஸ்னு சொல்லுவோம், ஆர் ஹெட்ஸ். ஹெட்ஸோட சிம்பிள் வந்து HZ. ஃப்ரீக்வன்சியோட ரிலேஷன்ஸ் தட் இஸ் F is which is equal to 1/T, that is time period. Next one is amplitude. It is the maximum value of the alternating quantity in a cycle, or otherwise called as peak value. பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளை பொறுத்தவரை பீக் வேல்யூ அல்லது ஆம்ப்ளிடியூட் எப்படி இருக்கும்னா +Vm இருக்கும். இன்கேஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் பீக் வேல்யூ ஆர் ஆம்ப்ளிடியூட் which is about -Vm. Next one is relationship between omega and F. That is omega represents angular velocity and F represents frequency. ஆக்சுவலி ஷார்ட்டாக இதனோட ரிலேஷன் சொல்லலாம்னா ஒமேகா which is equal to 2π divided by T. Actually pi means this symbol represents pi. Okay, 1/T which is equal to F. So otherwise omega which is equal to 2π into F. Next to another one important note, that is angular distance which is equal to angular velocity into time. Angular distance is represented by the symbol theta. Next one is RMS value, which is otherwise called as effective value. It is the square root of the mean value of the squared function, and RMS current is the value of the direct current that dissipates the same power in a resistor. It is also the effective value of a varying voltage or current. Next one, definition for RMS value. The steady current, that is DC, which when flowing through a given resistor for a given time produces the same amount of heat as is produced by the alternating current when flowing through the same resistor for the same time. Next one is this is the equation for RMS value of the sine wave, which is VRMS, that is RMS value which is equal to Vm divided by √2. Vm means maximum value. In case of IRMS, that is current, which is equal to Im divided by √2. Im means maximum value of current. Next one is average value. Average value means it is the average of all the instantaneous values of an alternating voltages and currents over one complete cycle. This is the relation for average value of the sine wave, that is V average which is equal to 2Vm divided by pi. Next one is peak factor, which is represented by Ka, or which is denoted by Ka. It is defined as the ratio of peak value to the RMS value. Peak value also called as maximum value or amplitude value or crest value. Ka which is equal to peak value divided by RMS value. Peak factor which is equal to peak value divided by RMS value. Next, this is the relation for peak factor, that is Ka which is equal to Vm divided by Vrms, that is peak value divided by RMS value. Vm represents peak value, Vrms represents RMS value. நமக்கு Vmோட வேல்யூ Vm தான், Vrms வேல்யூ வந்து நமக்கு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம், என்னென்னா Vm டிவைடட் பை √2. ஓகேங்களா, அதை வந்து நம்ம விஆர்எம்எஸில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வந்து √2 கிடைக்கும். √2ஓட வேல்யூ நமக்கு 1.414. ஃபைனலாக பீக் ஃபேக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.414. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் form factor which is denoted by Kf. It is defined as the ratio of RMS value to average value, that is Kf, or form factor which is equal to RMS value divided by average value. This is the relation for
form factor is equal to RMS divided by average value, that is VRMS divided by V average. நமக்கு VRMSக்கு வேல்யூ தெரியும், that is VM divided by root 2, V averageக்கு நமக்கு தெரியும் 2VM divided by pi. ஓகேங்களா, இது நமக்கு சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு pi divided by 2 into root 2 கிடைக்கும். இதை நம்ம அகைன் சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு 1.11 கிடைக்கும், that is KF which is equal to 1.11. இப்போ நம்ம பார்த்த ரிலேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் விஎம்மோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் 100 volts. இதை யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்னென்னலாம் ஃபைண்ட் பண்ணோம், விஆர்எம்எஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், வி ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், கேஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், கேஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். டைரெக்டாக நம்ம ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா ஃபார்முலாவில் நம்ம 100 volts சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். First one is VRMS, that is RMS value find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. VRMS which is equal to VM divided by root 2. நமக்கு VM ஓட வேல்யூ தெரியும் 100 divided by root 2 which is equal to 70.71. ஃபைனலாக ஆன்சர் RMS வேல்யூ, that is VRMS which is equal to 70.71 volts. அதாவது வோல்டேஜோட நமக்கு யூனிட் வந்து வோல்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு ஃபைண்ட் ஆவரேஜ் வேல்யூ, தட் இஸ் V average. V average which is equal to 2VM divided by பைன்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு விஎம்மோட வேல்யூ தெரியும் 100, தட் இஸ் 200 divided by பை. இதை நமக்கு சால்வ் பண்ணும்போது 63.66ன்னு கிடைக்கும். ஃபைனலாக V average which is equal to 63.66 volts. Next one is to find form factor, that is KF. KF which is equal to RMS value divided by average value. நமக்கு RMS value தெரியும், average value தெரியும், that is RMS value is 70.71, average value is 63.66. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் VRMSஸோ V average. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது 1.11 கிடைக்கும், that is form factor which is equal to 1.11. Next one is to find peak factor, that is peak factor is denoted by KA which is equal to VM divided by VRMS. VM ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் கிவன் டேட்டாவில் இருக்குது 100 volts. நமக்கு VRMS ஆல்சோ நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், that is 70.71 which is equal to, இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு 1.414 கிடைக்குது. therefore KA or peak factor which is equal to 1.414. next one is இது வந்து வேறு ப்ராப்ளம், அதாவது வந்து நமக்கு டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க, டைம் பீரியட் வந்து நம்மளை டிட்டர்மைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து 2 வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து நமக்கு 50 Hz ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணி டைம் பீரியட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து நமக்கு 20 kHz யூஸ் பண்ணி kHz ரேஞ்சில் ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணி நமக்கு டைம் பீரியட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டைம் பீரியட்னாவே 1 divided by F. ஓகே, F represents frequency, T represents time period. therefore 1 divided by 50. இதை சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு 0.02 செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இதை நம்ம வந்து மில்லி செகண்ட்ஸில் 20 milli secondsன்னு எழுதிக்கலாம். therefore time period which is equal to 20 milli seconds. நெக்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு 20 kHz ரேஞ்சில் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டைம் பீரியட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், தட் இஸ் 1 divided by 20 kHz. நமக்கு கிலோவோட வேல்யூ என்ன 10 cube சொல்லலாம். இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது 0.05 இன்ட்டு, அதாவது கீழே இருக்க 10 cube வந்து மேலே போகும்போது நமக்கு 10⁻³ கிடைக்கும். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா 50 into 10⁻⁶, தட் இஸ் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ். மைக்ரோவோட வேல்யூ 10⁻⁶. therefore time period for 20 kHz frequency is 50 microseconds. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க, நமக்கு டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டைம் பீரியட் வந்து 4 milliseconds, another one டைம் பீரியட் வந்து 4 microseconds. and therefore formula டைரெக்டாக இருக்குது, that is F which is equal to 1 divided by T. டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறது தான் 1 divided by, இப்போ வந்து 4 microsecondsனால் 4 into 4 milliseconds மாற்றி சொல்லிட்டேன், 4 milliseconds, milli means 10⁻⁻3. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு 1000 divided by 4 கிடைக்கும். therefore frequency which is equal to 250 Hz. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 4 microseconds டைம் பீரியடுக்கு நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. therefore F which is equal to 1/T, அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி is equal to 1 divided by டைம் பீரியடு. ஸோ நம்ம டைம் பீரியட் டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு 10⁻⁶ divided by 4 கிடைக்கும், which is equal to 250 into 10³ Hz, that is 250 kHz நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து கிடைக்கும் ஃபைனலாக.
தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எக்ஸாமுக்கு இதே மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களா, அவங்களுக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.